ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ BC ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ BC ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੇ BC ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਏਬੀ BC ਦੇ 37ਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕੈਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ BC ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮਸਕੈਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੈਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੈਨਿਊ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੈਨਿਊ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਢੋਲ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। From the community as BC, letting you know that you have their support through that blanket. So that's the part of the purpose and the meaning of the blanketing ceremony, to go along with that respect and honoring an individual as they're covering him. So with that, our family will be sharing another song as this is taking place. Haich Kasiyam. Haich Kasiyam.
ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਏ ਗਏ। ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੌਰਗਨ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ MLA ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 37ਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Thank you guests. Thank you Joy McPhail. Thank you to the Musqueam people whose territory we are on, and for the constant demonstration of generosity and commitment to working collaboratively to make this world a better place. I am so humbled to be in the presence of matriarchs, the elders, to Chief Sparrow, the council, and all of those, and Ed as well. I want to lift my hands to you for all of your efforts over a lifetime. It has truly been the honor of my lifetime to be the Premier of British Columbia, and I want to thank all of you for your very generous applause, and to all British Columbians, thank you for your service to a better world for all of us. It has been a tremendous ride, and I want to acknowledge also, as Wayne did, those who are here. I want to acknowledge my friend Mike Harcourt, my mentor, Glenn Clark. And I also want to acknowledge, as with those ancestors who are looking down on Musqueam territory today, Dave Barrett is looking down, and he's saying, I never thought I would see a BC NDP Premier passing the baton to a BC NDP Premier. It's a very, very special day. To my colleagues in the caucus, and forgive me please if I just turn and speak directly to them, you are extraordinary people who have put your hand up in your communities across British Columbia to say, I want to serve, I want to make my community, my province, and my country a better place. I am so grateful for the relationships we've built as friends and as colleagues, some of us for many decades, Bruce Ralston, Adrian Dix, others just for the past couple of years. It has been absolutely extraordinary, and I want to thank you from the bottom of my heart. And I know much has been done and more work is ahead of us all, and I have full confidence that you'll be up to the task as we go forward. And I also want to acknowledge my friend who will not want to be acknowledged, Carol James, who, despite a whole bunch of other things she could do with her time, has spent a lifetime serving British Columbia. She continues to do that, working with the incoming Premier to ensure that the transition from the past government to the new government is as smooth as possible. I lift my hands to you, Carol, and I look forward to thousands of kilometers of walks down the road. And lastly, I want to acknowledge Kaylee, the kids, and David Eby, who I met coming on now 15 years ago, but became a colleague in 2013. And when I became leader of the BC NDP, we had a lot ahead of us. We had challenges. We had not won an election in an eternity, and we needed to put forward a plan for British Columbians that resonated with them. And the first thing I did was turn to the tallest person I could find and start piling things on his shoulders. All the tough files that we worked on in opposition to expose the shortcomings of previous administrations, I passed to David. And he took on those tasks with enthusiasm, with commitment, and also compassion for the people he was engaging with. When we formed government, I turned to the tallest person I could find, and I piled on top of his shoulders even more challenges for him to tackle. And he did so with the same enthusiasm, the same compassion, and the same commitment to British Columbia that he had done in opposition. So on this day, on the 18th of November, I proudly and unreservedly turn to the tallest guy in the room and say, congratulations, Premier Eby. It's going to be a great ride. We've done much. We have more to do. Haishka OCM.
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜੈਨੇਟ ਆਸਟਨ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰਗਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰਗਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। Today, we administer the oaths of office to Premier Designate David Eby, but first, I offer my heartfelt thanks to Premier John Horgan for your many years of dedicated service to British Columbia as a member of the Legislative Assembly and as Premier. Your years in office have been marked by many formidable challenges. Throughout all, your determination to see British Columbians through these uncertain times has been unshakable. I've welcomed and enjoyed many opportunities to interact with you, and I've appreciated the transparency and honesty with which you have always approached our professional relationship. I honor you for your unwavering commitment to our parliamentary democracy and your continued service as an MLA. I thank you for the collegiality, the goodwill, and the good humor which have defined your approach to leadership, and I wish you every possible happiness in the years ahead. Premier Designate Eby, as Premier and Head of Government, British Columbians entrust to your leadership the current management of our many challenges and the future of our province. You are called upon to lead us in addressing the complex and interrelated challenges of environment, society, and economy, and in building a future of shared prosperity for all British Columbians. As the King's representative in British Columbia, I act on your advice and the advice of the members of Executive Council in the exercise of my constitutional powers and legal duties. You, in turn, are accountable to the members of the Legislative Assembly and through them to the people of British Columbia. This is the principle of responsible government upon which our democracy is built and which you are called to uphold in the role of Premier. Inherent in this principle is an understanding that a healthy democracy requires a robust and respectful exchange of different ideas and perspectives, provides opportunities for everyone to participate, and enables people who disagree to share power. As I administer the oaths of allegiance, office, and confidentiality, I ask you to reflect on the public trust placed in you and on the qualities of diligence, vigilance, and good intention, which must always guide your actions. As the King's representative and on behalf of all British Columbians, I offer my congratulations and my gratitude and respect for your willingness to assume the noble but sometimes thankless task of leadership. There's much work ahead. At times it will be exciting, satisfying, even exhilarating. At others, you will feel the full burden of leadership and all the attendant frustrations and disappointments that come with your role. But through it all, may you be anchored and sustained by the love and support of your family and friends and by your consciousness of the trust reposed in you. You will always have my gratitude for your leadership and for the many sacrifices you make for the privilege of serving all of us. And now for the oath. Please, can you come forward, please? Are you ready? Okay. I think you stand up. Yeah. We'll sit down later when we sign the papers. Okay. I, Janet Austin, in my capacity as Lieutenant Governor of the Province of British Columbia, do hereby administer the oaths of allegiance, office, and confidentiality to you as Premier and President of the Executive Council in this, His Majesty's Province of British Columbia. Please raise your right hand and repeat after me. Come forward a little bit here so I can look you in the eye. First, the oath of allegiance. I, David Robert Patrick Eby,
I, David Robert Patrick Eby, swear that I will be faithful swear that I will be faithful and bear true allegiance and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, to His Majesty King Charles III, King of Canada, his heirs and successors, King of Canada, his heirs and successors, so help me God. so help me God. Next, the oath of office. I, David Robert Patrick Eby, I, David Robert Patrick Eby, swear that I will serve His Majesty swear that I will serve His Majesty duly and faithfully, duly and faithfully, and to the best of my ability, and to the best of my ability, fulfill the responsibilities and trust granted to me fulfill the responsibilities and the trust granted to me as a member of the Executive Council of British Columbia. as a member of the Executive Council of British Columbia. And now the oath of confidentiality. I, David Robert Patrick Eby, I, David Robert Patrick Eby, swear that I will keep confidential swear that I will keep confidential all matters dealt with all matters dealt with in the Executive Council, in the Executive Council, and I will not disclose and I will not disclose any of the same any of the same to any person to any person other than a member of the Executive Council, other than a member of the Executive Council, except as authorized by it except as authorized by it or as required or as required in the lawful discharge of my in duties the lawful discharge of my duties as a member of the Executive Council. as a member of the Executive Council. I hereby declare you, David Robert Patrick Eby, duly sworn and appointed as Premier and President of the Executive Council of the Government of British Columbia. Congratulations, Premier Eby. Well done. Look forward to working with you. You know, they did ask me if I wanted all my middle names in the oaths. I'd like to begin, of course, by recognizing we're on Musqueam territory here, and to express just the it's difficult to even put into words the appreciation that I have for Yak Yak Walak, for Chief Sparrow, Council, Musqueam people, the warriors who did such an amazing welcome, for making me part of the community, making me feel welcome here, and for hosting this event today. It's a symbol of our, thank you, it's a symbol of our cooperation and our partnership, and the partnership that our province will have with all First Nations across British Columbia going forward. And more than a symbol, it's the first of a long line of actions where we will deliver together. I'm looking straight across. I've been trying not to look at them because I've got to not cry here. I got to hold it together. And when I look at my family, I just feel so much love and appreciation for my son, Ezra, for my daughter, Iva, and for my beautiful wife, Kaylee, Dr. Kaylee Lynch. You guys are my base, you're my foundation, and I love you so much. Thank you. Thank you for being here today, and thank you for all your love. We heard some wonderful speakers here today, a couple of premiers. Good advice, solid advice from both. Community members, Shirley, thank you. My friend Joy McPhail, I
a key source of advice in moments of crisis. Thank you, Joy. Thank you for making this a special day. See all my colleagues gathered here behind me. Such a remarkable team. Their support for me in this role, I feel it every day. Their commitment to their communities, to the whole province. Very grateful for that. And there is one colleague in particular I would like to single out. I had a meeting with John recently, and we were talking about this event. And John said, look, you know, it's your day. You know, I don't know if you want me there. And this is how humble John is, right? He's like, I don't know if Evie's going to want me at this thing. It's the kind of guy he is, right? Do I want the guy who introduced the UN Declaration of the Rights of Indigenous People into law in British Columbia? Do I want the guy who ushered the NDP into a historic majority government? Do I want the guy who laid the groundwork for the first new major social program in our province's recent memory, our childcare program? Do I want the guy who took the tolls off the bridge? Yeah, John, I want you to come. I want you to come. There have been a few height jokes, and I'll add one, not really a joke. You know, I'll let you in on a secret, really. I'm not as tall as I look, because I'm standing on the shoulders of John Horgan. Here we go. You might notice my shoes. Got my super shiny shoes on. So these shoes were a gift from my father. When I was in law school, he had a stroke, and after that, he came out to visit me in Vancouver with my mom, and she and he went on a mission. It was key for my dad that I have court shoes. If I was going to be a lawyer, I needed good court shoes, and for my dad, that meant apparently patent leather tuxedo shoes. He was not one to try to blend in a crowd. The shoes were his way of being with me on important days, even though we knew he didn't have a lot of time with us, right? And when he's with me in this way through these very shiny shoes, I feel the values of the family I was raised by, that we are part of a community, that you need to give back, that you need to look after those that need extra support, that you need to celebrate together the victories, that you're part of a team, that fairness is critical. And I hope to bring that to this job. Thank you to my mom, to my dad, to my brothers and my sister for making me the person I am today. ओंटेरियो ਦੇ ਕਿਚਨਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਏਬੀ ਨੇ ਵਾਟਰਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਲਹੌਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਬੀ ਜੋ ਕਿ 2005 ਤੋਂ 2008 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੇਘਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ BC ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2008 ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪਰ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। 2011 ਦੀ MLA ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਗ੍ਰੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 2013 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। 2017 ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੂੰ BC ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ NDP ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। BC ਦੇ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
कि प्रोविंशियल सरकार, टैरीटोरीअल लीडर ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮੈਸੇਜ ਆਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਈਵ ਡਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੇ BC ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। The first credit announced today was the BC Hydro credit, $100 on the bills to credit every ratepayer in the province. It's not going to solve everybody's problems, but it will make a difference for a lot of families around British Columbia. The second was for low and middle income British Columbians, a cost of living credit to support families distributed through the carbon tax credit system that we have, so that we can get that money out quickly to British Columbians who are low and middle income, who are seeing their costs go up. We will, as with every issue, be looking at every opportunity we have to deliver for British Columbians to drive down the cost of everyday life. It's not going to be the solution to all of the global challenges we face, but British Columbians have someone in their corner on this issue in our government. ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿਲਸ ਤੇ $100 ਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ BC ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਡਲਟਸ ਨੂੰ $164 ਤੱਕ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ $41 ਤੱਕ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂਘ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ BC ਹਾਈਡਰੋ ਬਿਲਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ BC ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਡੇਵੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ $15 ਤੇ 84 ਸੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ $4 ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ $24.08 ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਜ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤੇ BC ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਂਝਾ TV ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV।